Tukwebaza olw'obuweereza bwe batuwa olw'ebigambo ebirungi leka bitukole bulungi awamu ne Pasita Ssebaagala Mukama kubanga bingi byatubuulirira nga ffe abaana ab'obuwala naye Mukama leka tubiyige era bitukolenga bulungi tubitwalenga ensonga enkulu bwentyo bwe nsabye Kitange omwagalwa okuyita mu linnya ery'Omwana Yesu Kristo ye mulokozi waffe. Amen. Tuyanzege Monica abekasana batulabire tumirayo babiri. Ntumirako omusumba wange Musumba Ssaku awamu ne mukyala we. Nentumirako n'abaana bange bonna. Okay. Nawe nkutumidde nnyo ssebo twagala nnyo baami mutukola bulungi. Kale nange neeyanziza nnyo munnange. Kale bandabira abekasana Luweero eyakala amatende eyo gituzaalibwa mu Bulemeezi. Okay, kale omwana bwatyo bwatuweereddeyo essaala. Monica weebale nnyo munnaffe weebalire ddala naffe era bwetyo tetujja kulonzalonza era tujja kubanga tutandika bwetyo. Tutu. Oh, friendly woman, you surprised me to discuss. You became money, you're like $1. One who doesn't sweat can get you. This love is too much that I have. Where can I put it to resting? I see the many who glitter, but me I don't like them. But they don't beat me. All of them you win them. Oh, friendly woman, you surprised me to discuss. Became $1, you like a poundy. One who doesn't persist can get you. This love for you that is too much that I have. Where can I put it to resting? I see the many who glitter, but me I don't like it them. The ugly don't beat me. All of them you win them. Hurry up, woman. You do your jobs. Me love is paining me. My people is killing me. You're the first aid, don't you always delay. Hurry up, woman. You do your jobs. Me love is paining me. My people is killing me. You're the first aid, don't you? First aid. Thank you so much. You have to understand that kakati atugenda kubanga tutandika mu bujjuvu olunaku olw'eggulo awabaddewo emikolo egy'okusabira omulamuzi eyawumula George Wilson Kanyehamba ng'era gy'abadde wali ku All Saints Cathedral mu bitundu eby'e Nakaserere. Enteekateeka eno yakulembeddwamu omulabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu Mbowa. Bwe batyo omukolo nga gwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi nnyo nnyini ddala okwabadde ba minisita abalamuzi n'abantu ab'enjawulo. Era ku mukolo ogwo gwennyini Nnamwandu Susan Kanyehamba yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ow'obubaka bwe yabaweerezza okubagumya saako ne gavumenti eya wakati ebakwatiddeko so nga ate ne bannayuganda bonna abasobodde okubanga babasabira mu nteekateeka obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga bwatwaliddwayo ate Dr. Ruhakana Rugunda so nga ate era Katikkiro wa Buganda naye yagenyiwaddeko mu nteekateeka eyo asobole okubanga atuusa butereevu obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wamu n'okubagiza ab'ennyumba eyo. Katumulabe. My first encounter with Professor George Kanyehamba was when I was a student in the law school, because some of his works, especially constitutional law, were used in the teaching of the law at the university. My second encounter with the professor was when I became a state attorney in the Ministry of Justice in the Department of Public Prosecutions, and the professor needed a personal assistant, and two of us sat the interview, and he said he had nothing to choose between us, but it will be like a dice,
And one of my colleagues took up the job of personal assistant to the minister. I was then the Attorney General. And to be honest, I was lucky he didn't pick me because he really made him work very hard, 7 days a week. And there were hardly any times for office or anything. So that was my second encounter with him at close range. But of course, as every Ugandan will know, Professor George Kanyehamba has served in different roles. He was very passionate about the rule of law and constitutionalism generally. And he always believed that the law will prevail even when circumstances were very difficult many times. So we pick so much from him as an academic, as a jurist, as a politician, because he served in different portfolios in government. But the thing I loved most about him, probably this is with most Bachiga, they speak their mind. Somebody told me because where you come from, it's very hilly. The Bachiga speak their mind. And, you know, because you've got all these hills, you've got to shout to the person across the hill to tell him that a leopard is coming to eat them for you to survive. But that was known about him, and he will tell you in your face how he felt about you. In Uganda they say, namwatulira abulwako munyanyiwe naye baafuna baba bansonga. When you are forthright, many times many people are not going to be very happy because you tell them what you don't like about them. But the friends you make are genuine because they can't second guess where you stand. Like the MC said, Professor was very proud to refer to himself as a son of Chigezi and as a subject of the Kabaka. And he told me many times, either in writing or when he called me, and once in a while he would come to Bulangi to deliver different messages for me to pass on to the Kabaka. In fact, he told me more than once that he preferred to be buried here in Buziga. So, well, it's good to honor his wish in death. Very important as Ugandans. You see, to build national unity, we don't have to be the same people. We are not an omelette. You don't have to whip the egg because an omelette, you know, to eat it, you must whip the egg. Uganda, I tell people many times, is like the peacock bird. One bird, different colors, most beautiful bird. So for Professor Kanyehamba to refer to himself as a proud son of Chigezi, but a subject of the Kabaka, is what Uganda needs. Especially when we settle in different areas. I've traveled all over Uganda and I meet people from Buganda all over the place. So I went to Acholi the other year and I was welcomed by drummers and dancers from Buganda. They work there, they stay there, and I advised them to appreciate the culture of the area where they are, to respect it, to love it actually, because there is something to love about every other nationality in this country. So he represented that in a profound way. And I think it's a very good way of building national unity, national consciousness. And we shall miss him for that. Bwatyo Katikkiro wa Buganda ng'agenyiwaddeko wali mu Kanyehamba so ng'ate obubaka bwa President Museveni abwasomeddwa Minister Chris Baryewo mu nsi eyatenderezza nnyo omukulu Kanyehamba olw'amagezi n'amaanyi be yateeka mu kulambika enkola ey'amateeka mu ggwanga erya Uganda. Yenno Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Doro nga yabadde mukama w'ono yakulembeddemu essiga eddamuzi era n'amyuka Speaker wa Parliament bw'atyo Thomas Tayebwa eyakiikiridde Parliament
July ne baminisita n'abakulembeze abalala bangi nnyo nnyini ddala. Professor George Kanyehamba ono yafange ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa July, era nga bw'atyo agenda kubanga aziikibwa mu maka ge ag'ebuziga ng'ennaku z'omwezi 29 olunaku olwaleero. Wabula omusawo yabadde amujjanjaba mu ddwaliro ekkulu e Nakasero yaliko bye yayogedde ku bulamu bw'omugenzi. As you heard, is Dr. Mbonye. I work at Nakasero Hospital. I was asked to talk about the medical problems that faced the late George that eventually ended up with his departure. I just want to make a confession that I was not part of the team that looked after him. The team that looked after him simply selected me as their spokesman. But the main people who looked after George were Dr. Bagasha, a nephrologist, Dr. Karyesura, a nephrologist, both of them very senior nephrologists in this country, and Dr. Nankabirwa, a geriatrician. Geriatricians are those who look after the elderly, conditions affecting the old people. Now, as you know, Professor George Kanyehamba passed on the morning of 14th of July, 2025 at Nakasero Hospital. He had been battling end-stage kidney disease for many years. Kidney disease comes about as a result of several other conditions, but what he had been living with was high blood pressure and diabetes. A combination of those two conditions, high blood pressure and diabetes, is a bad one. It causes damage to small blood vessels of the body, small blood vessels. And one of the victims usually is the kidneys. The first things to be damaged is the kidneys. And if you don't control your blood pressure and diabetes, those two conditions happening together, you almost inevitably end up with damage to your kidneys. So all those who might be having a combination of those two, sometimes they go together. You better make sure, you have to make sure that they should always be under control. Don't say, I have been taking my medicine for diabetes, it is now controlled, I better stop treatment. No. You should ask your doctors first whether you should stop treatment, both diabetes and high blood pressure. You shouldn't go ahead to stop that treatment on your own, because usually once you start, it's almost a lifetime treatment for both diabetes and high blood pressure. Now, once these kidneys get damaged, the function of the kidneys is to control fluids in the body fluids, and also to sieve out some unwanted, unnecessary substances in the body. And they filter all these and they come out in the form of urine generated from the kidneys. So once they get damaged, you begin to accumulate these unnecessary substances as well as accumulating body fluids in the body. And usually it will manifest itself as swelling in the body. Sometimes you see puffiness in the face and swelling in the legs as one of the first symptoms, and also very little urine coming out. And when usually we take blood, we find the substances I'm talking about have gone up in the blood. The initial stages of treatment, usually which he went through, is to give you substances that will encourage the kidneys to pass out a lot of urine in order to control the fluids in the body, as well as get rid of the unneeded, unnecessary
substances in the body. As time goes on, usually the kidneys continue to be damaged, and the medicines that we normally give to enable the kidneys to get rid of this, the water, the fluids in the body, as well as these substances, the kidneys begin to fail to cope with that role. It becomes necessary to employ some other procedures, and that's when a procedure called dialysis comes in. Dialysis, really, to be simple, is simply an artificial kidney. It's an artificial kidney that we bypass the kidneys, take blood through this machine, cleans it up, takes out some of the water and some of these substances I talked about, and return clean blood back in the body, and the heart saturates it again in the body. George had started on this already for many years. He had been on this for many years, and he had been getting it at Nakasero Hospital about 2 or 3 times every week. And that has to go on forever until usually the end. Now, dialysis is not without any problem. Long-term dialysis has got some complications, and one of them is that certain substances start depositing themselves on the blood, on the walls of the blood vessels, the arteries, the main blood vessels that take blood out of the heart. That's one. And the second one is that your immunity. The immunity is the security system in the body that helps you to fight infections. When you get certain infections, your immune system is what assists. Even when we give antibiotics, it is the immune system that helps you to get rid of these infections. That immunity goes down, and so you become susceptible to infections. They had been coming regularly because of these repeated infections. And eventually, when you get these infections, they sometimes affect your blood pressure, and once your blood pressure goes down, then we cannot do dialysis, because if it does, then it takes out a lot of fluids, making your blood pressure fall even more. So we don't do dialysis when blood pressures are down. Unfortunately, when that happens, you continue to accumulate these unwanted substances, and they continue to damage other organs in the body. And towards the end, it was mainly because of these very, very violent infections that he suffered because of grossly lowered immunity and not doing dialysis to get rid of these other substances that I talked about. And that's mainly what led to his departure. Abwatyo Dr. Mbonye okuva wali mu Nakasero Hospital nga ategeeza abakungubazi ekyaviirako ate Professor George Kanyehamba okuwumula. Professor George Kanyehamba yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa August omwaka 1939 ku kyalo Kinaaba mu district y'e Kinkinzi esangibwa mu kitundu ate eky'Ekigezi. Yasomera ku ssomero lya Kigezi High School, Busoga College Mwiri awamu ne Norwich City College. Eyo nno gye yafuna bachelor's degree mu byamateeka okuva mu Portsmouth University ne doctorate of laws okuva mu Warwick University mu ggwanga erya Bungereza. Professor George Kanyehamba ono yaliko omulamuzi wa kooti ensukkulumu okumala emyaka 12 wakati wa 1997 okutuukira ddala mu jjo ly'abalamu wano mu mwaka ogwa 2009, era yali ssentebe w'akakiiko akabaga ssemateeka wa Uganda owa 1995 mu 2006 yalondebwa okutuula ku kooti ya Africa ewuliza emisango gy'okulinyirira eddembe ly'obuntu emanyiddwa nga African Court on Human and People's Rights. Bwatyo George Kanyehamba agenda okuba nga aziikibwa ate olunaku olwaleero wali mu maka ge e Buziga. Bwe tuvaako eyo Parliament yakuddamu okutuula, wabula embeera nzibu nnyo kubanga abamu ku abo abagirimu kaakano mu kaseera kano
kano bawanguddwa bubi nnyo mu kalulu k'ekibiina kya National Resistance Movement, ate nno ng'abalala mu bibiina byabwe tebannaba kubeera sure oba banazzibwa kaadi ez'okubanga ate bakkirizibwa okuddamu okwesimbawo ku lw'ebibiina ebyo. Ababaka bangi aboogera kaakati abamu nga batuula bufoofufo tebamanyi kiki kigenda kubanga kiddako, kubanga ate atwolekera akalulu aka 2026 akagenda okusalawo oba badda oba tebakomawo. Katulabe ababaka. Expect the Speaker, possibly during the Prime Minister's question time this week or the coming week, to allow us more time to discuss the findings on ground during our party primaries. Being that NRM is the mass party and the majority party in the House, I believe that what our party primaries are a yardstick on what we should expect in the national elections in January. So I believe giving it time will be helping us to prepare the nation on what they should expect, on how we intend to respond, and even how the party expects to recover. Because I'm sure there are so many. So I expect such time to discuss with the Prime Minister, mostly on government service delivery, because that's one of the key issues that we were addressing during the party primaries. So the key issues that were addressed to us, majorly the complaints, where government has not served well, where members of parliament have not served well. So I expect that we shall have time with the Prime Minister during the Prime Minister's. We had an unfinished business. I know we will have laying of important papers which we were supposed to lay before we broke off, but also we have important bills that we had not finished, so I expect us to resume business. Of course, it's expected, honestly. Being the last session of Parliament, one, it might be affected, might not be affected. Because if the majority opt not to go back as independent, that means they will have time for the House. That's number one. Number two, being that it's going to still be a campaign season for every member, certainly we shall also be too busy with the campaign starting with September after nomination. So there will be, I'm sure there will be interruptions, but those interruptions cannot be, I don't think we should worry about them. Because me being in the campaigns does not take away the fact that I'm still a member of parliament or serving a member of parliament, and I'm still on the salary until May next. And that anyone who goes for a competition should expect either to win or to lose. For those who lost, they have still a long way to go. There is always an opening. Our constitution is very clear that you can even lose, but you go as an independent. We have colleagues who are members of parliament, but they are and of course for those who went through, we want to thank God that they were able to sail through. So it's optimistic that everything will work well for the interest of my people, everything will work well for the interest of my party, everything will work well. They should be able to support their colleagues who have won the flags. Yeah, because I know they are still relevant in the party. So it's not necessary now to tear ourselves apart because we have lost an election. In any case, when you go for election, you know the chances you will win or you know. The challenge has been, the complaint has been that there were irregularities and so on. But my view is that the elections for this year are well organized than the one for 2020. This period is now, those who have lost, I don't think they're going to have the appetite to really serve the people. Definitely, they are not going to be so much engaged in the activities they are supposed to do. There will only be few who feel there are key things they need to do in the few months remaining so that they can be remembered. bwe batyo abaka ba parliamenti nga boogera akumbeera eriwo kaakano nga bakava mu bimifo ebibiina byabwe ng'abamu ku bo ate basobodde kubanga ate bafuna omukisa okuba nga baddamu okukiikira ebibiina byabwe. Bwe tuvaako eyo mu National Unity Platform bako omukyala ow'ekibuga Kampala Shamim Malende olunaku olw'eggulo yeewuunyisizza buli omu omulwadde amaze akabanga ate bwe yakutte ensimbi ezaawereddeko ddala obukadde
10 anaabuleeta naye asobole okubanga assa ensimbi mu mirimu gy'ekibiina gye buvuddeko. National Unity Platform yaggulawo enteekateeka ey'okubanga basonda ensimbi. Bw'atyo naye mukyala Malende olunaku olw'eggulo yaleese ezize. Katumulabe. Omubaka omukyalo wa Kampala ate minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu mu palamenti y'okukadya ya National Unity Platform omulanga naguwulira era ne ngutegeera olw'okuba tulina okufundraisingira ekibiina kyaffe lwakuba nti mu biseera bwe kyabeererawo nali ate nze kyaliko kitanga mwagakana kiba kitukagatako n'abakulembeze ate nga bannayuganda ffenna okubeera nga tuddukirira omulanga. So ewaawo tubadde tutambula ng'olwedde tuli fundraisinga mu kibiina kyaffe ku lw'obulungi naye era nange ŋŋambye kannesita olunaku olwaleero mbeere nga ndeeta omutemu gwange mu butongole. Alhamdulillah. Yes, wakati mbadde nsaba okkiriza mukama wange nabadde njogeddeko n'omukulu nga tuteeseteese naye nangamba era byonna biggwa bulungi wano kubanga ffenna famire emu. Saba okkirize nteekemu akasente kendeesese. Saba mukama wange ekkiriza esente zino bukadde 10 la constituency yange eya Kawempe North akakaddako 2 la constituency yange eya Kawempe South akakaddako 3 la constituency yange eya Rubaga North akakaddako 4 la constituency yange eya Rubaga South akakaddako 5 la constituency yange eya Kampala Central kakadde kano ak'omukaaga ola constituency yange eya Makindye West akakadde ak'omusanvu ola constituency eya Makindye East akakadde ak'omunaana ola constituency ya Nakawa West akakadde ak'omwenda ola constituency ya Nakawa East ate n'akakadde kano lw'abakyala bonna ab'omu Kampala kadde 10 olw'ensonga ng'omubaka omukyalo wa Kampala wentwala wabeerawo ababaka ba palamenti 9 so buli constituency tugirezedde akakadde ka ssente kamu ne ku lw'abakyala enteekamu akakadde kamu ze miliyoni 10. Tusaba mukama wange osobola okubalamu n'okakasanga zeezo yessebo Chalewa getoyo si yo fayisita abokizi nedda ababokizi manyi muri kwa fayisita tutagala ababukira ndi wano olunaku olwaleero kibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga nzize okuleeta omutemwa gwange ku kibiina okunayambako okubeera nga akalulu ka 2026 katambuzibwa aka pulezidenti era olunaku olwaleero netemye ate nesasula mu buliwo esente miliyoni 10 zisobole okuyambako kalulu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aka 2026 okukozesa omukisa guno nti ku lwange ne ku lw'abannakampala twagala okukubiriza bannayuganda yenna gye muli n'abali mu diaspora buli omu okubaako kyotoola okudduukirira omulanga guno kubanga eno revolution yaffe ffenna kubanga ffenna Uganda tugirinamu omugabo. Sente eziweereddwayo za kuyambako mu kalulu ka 2026 ka pulezidenti era nziwaddeyo mu kudduukirira omulangwa ogwakubwa oba ogwateekebwawo ekibiina kyaffe okusobola okuyambibwako mu byenfuna. Sente zino omuntu yenna omulala asobola n'okusasula newa talina na kifo kyakola ki kyagenda kwesimbako lutalo lwa bannayuganda ffenna wamu kuyambako kulaba nga tutuula entebe mu ntebe n'olwekyo awo wennyimiridde.
Bwatyo mbako omukyala owa Kampala Shamim Malende nga naye aleese ensimbi ze awali ku kibiina ekya National Unity Platform so nga ate era bwe yabadde nga aleese ensimbi z'ekibiina era ekyo kyennyini ekya National Unity Platform olunaku olw'eggulo akyatandise enteekateeka yaakyo ey'akamyufu okusunsulamu awamu n'okwetegereza abo abagenda okuba nga bakikwatira bendera ku bifo eby'enjawulo mu kibuga Kampala nga mwe batandikidde ng'era olunaku olw'eggulo abatandise n'eggombola ey'erubaga ako awamu n'eggombola ey'ekawempe ng'ogasseeko ate ne bannaffe ab'ennakawa era enteekateeka ekyagendera ddala bukwakku ng'ekitundu ekya Makindye oba ekitundu eky'e Kampala abagenda kuba nga bakiwadde ennaku 5 okusobola okuba nga abakulembeze bonna ate babayita mu katula b'enteekateeka obusobozi bwa buli kandidate yatandise dda ssaawa 2 ez'okumakya era omulimu gugenda bulungi naye enamba zina bwe twazimanya nti nnyingi era tulikyogenda tugezaako okuteekateeka puroguramu yaffe okulaba nti buli kandidate lwasalawo olunaku olwaliro tumukolako kuba tulina vetting teams 3 naye olw'obungi bw'abantu baffe twongeddeko ey'okuna naye tusaba bakanisi baffe mwenna tubeera bagumiikiriza kuba tugenda kukola okuba tugenda mwenna tubamalawo olunaku olwaleero tukola constituency buli constituency olwaleero tukoze ku Nakawa West nga constituency netukola ku Lubaga North nga constituency netukola ne Kawempe South nga constituency natukola ku road councillors ne ba councillors baffe ab'amagombolola so omulimu gutambula bulungi so far so good. Ba commissioners ba NEP, ba consultants ba party, tubira kufuna abantu ba NRM, bajje babitinga National Unity Platform. Bina kufuna abantu abalina obusobozi mu kibiina bakola omulimu. Naye batera okukola nti candidate ofina omuntu nga ali conflicted tumujjawo akakiiko kasobola okubeera independent n'abeera vetted. For example, chairperson waffe yejjeeko nga bavettinga omu ku road councillors naga nyina conflict. Bwe tukola tuli very transparent ku nsonga eno ate abeekanya. Who are also contesting and commissioners. If you're referring to Mr. Sebufu and some of us, we have all subjecting them to a fair and transparent process. Like he said, we're excusing those. Like Mr. Sebufu is not handled in Nakawa. He doesn't even know what is happening in Nakawa. We have actually removed him from that team. Another person and you want to complain that this person, even the candidates who have been vetted so far, if there is anybody who says that he was vetted by this competitor, let that person come out. Because at the end of the day, we encourage our people to still go for leadership positions. You have Mr. Sebufu as a commissioner and also as a committee member, meaning he is the best. We are looking for the best. But that does not guarantee that he will be the processed candidate because he's going through the same process like the rest of the candidates. So there is no guarantee for Mr. Sebufu being an EMC member that he will get the card. He will be vetted fairly with other candidates. Members abasaba bali mu kutuula pepa yaabwe sofa bagenda bulungi bawandiika bulungi exam okusaku tulaba naye nga tumaze okugolola netukola assessment ya marks ya results netuteeka kuziyisa mitendera mwe tuzira okuyita tujja kuziwaayo ne ground nga gitunuulidde tujja kulangirira tuzifulumye nga omulaba minisita w'education lwafulumya results ezigudde mu bigezo by'abaana so tusaba nti bw'omaliriza okubeera vetted genda okola emirimu gyo olinde ekirangiriro kya results okuba twaggalawo nga 25 ground assessment yatandika eyi paper 2 eno etandise lwaleero paper 1 eno ye paper 1 naye eno ye technical paper eraga obukugu bw'omuntu mu kumanya mu palamenti mu kanso mu LC3 mu LC5 osobola okukiikirira abantu eno paper ya bukugu eri ya buwagizi ku ground paper zombi zitambula tuli mu kuzikola. Bwatyo John Mary Sebufu omu ku abo abatuula ku kakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform akamanyiddwa nga EMC nga ayogerako eri abannamawulire okubategeeza ku nteekateeka yonna nga bwegenda okutambula era kyategeezeddwa nti n'olwokubanga abantu abazze okubanga bakolwako babadde bangi kyabawalizizza okubanga ate abongera ku ttiimu ezo abasobole okubanga ate bakola omulimu mangu ate ebyo nga bikyali awo wali mu kibiina ekya
Alliance for National Transformation ekikulemberwa omukulu Gregory Mugisha Muntu oyera abakulu kakati bamutongozza dda era awatali kuvuganyizibwa ono nno yaweereddwa flag y'ekibiina ekyo mu Delegates Conference yaabwe eyatojjedde akawungezi ak'eggulo wali mu bitundu eby'e Kabuusu ku Tal Cottages era enteekateeka y'olutuula luno yayitiddwa bannakibiina era yeetabiddwamu ne banna PFF abaakabanga gye buvuddeko n'aba anti bakyalako eri ku PFF kakati olunaku olw'eggulo Gregory Mugisha Muntu bw'atyo yakasiddwa ng'agenda okubanga ate akwatira ekibiina ekyo mu kalulu aka 2026 231 ku nteekateeka eyo wabula bo banna PFF bagambye nti enteekateeka eno yabasanyusiza nnyo era bwe batyo ku nkolagana gye baasalawo kubanga bakolagana bagenda kuddayo nabo beebuuze ku bannakibiina kyabwe abalabe oba nabo banakkaanya n'ekyo basobole okubanga bagenda mu maaso n'ekyokusimbawo omukulembeze omujjukira ate akulemberwa political wing mu kibiina ate ekya PFF omukulu Kanso Elias Lukwago yabaddewo bulungi nnyo mu nteekateeka era omukolo bagubaddeko bulungi n'omwogezi w'ekibiina kyabwe omukulu Ssemujju Nganda yenno omwogezi w'ekibiina ekya Alliance for National Transformation omukulu Gerard Karuhanga yategeezezza nti enteekateeka zonna zatambudde bukwaku era bw'atyo neebaza bannakibiina abakulumuse okuva mu buli kanyomero ka ggwanga okujja okwetaba mu nteekateeka eno butereevu ate eyayindidde awo ku Tal Cottages mu bitundu eby'e Kabuusu ate bwe tuvaako eyo ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu mu ggwanga ekyannira kyatongozza enteekateeka mu kigenda okubanga ate kiyita okuwandiika bannayuganda ebweru w'eggwanga ekitongole kino kyafulumizza kalenda yakyo n'ebitundu eby'ensi gye kigenda okubanga ate bwekityo kisinziira okuwandiika bannayuganda ku bitebe eby'enjawulo mu mawanga nga Dubai, mawanga nga Qatar n'ebitundu eby'ensi ebirala eno nno nga kino bakikoze okubanga balabanga kumpi buli munnayuganda gy'awangalira asobola okubanga naye afuna omukisa ogusobola okubanga bw'atyo afuna endaga muntu obanga azza bujja endaga muntu ye bwebanga bwetyo yasobola okubanga eggwako so bwe batyo ne bakubiriza buli ali eyo munnayuganda nga yeetaaga obuweereza obwo ajjumbire enteekateeka era adduke amangu mu bifo ebyo ebategeezeddwa basobole okubanga ate bwe batyo bafuna mulungi nnyo mu nteekateeka eyo so nga ate bwe tuvaako eyo ebyoto eby'amatikkira byo bigenda maaso mu bwakabaka bwa Buganda nga bwe twategeezebwa minisita gye buvuddeko nti enteekateeka y'abavubuka mu Buganda naddala abayizi b'amasomero bajjumbidde enteekateeka ebyoto ebiyindidde ku magombola awamu n'amasaza ag'enjawulo ng'abavubuka mu Kyaddondo nabo abaatudde bulungi nnyo wali ku ssaza Kasangati ebyoto bino bitambulira ku mulamwa ogw'okusomesa abavubuka okwewala mukenenya so nga ate n'okwesigama ku mulamwa ogw'amatikkira ogwawamu ogw'okukubiriza abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa siriimu nga bataasa abaana abawala so mumyuka akwakaggo Dr. Fiona Nakalinda yalabudde abavubuka awamu n'abasajja bakyalemedde ku muze ogw'okuganza abaana abato ne babasiiga mukenenya nti nabo ne bamusiiga ate abaana abalenzi abato ab'emyaka gyabwe ekiviiriddeko mukenenya okubanga akyalemeddewo mu ggwanga lyaffe erya Uganda so bwe tuvaako ate eyo ne tugendako wali ku kibiina ekya National Resistance Movement abakulu mu kibiina ekyo abakulira akakiiko k'ebyokulonda abayogeddeko eri bannamawulire okubategeeza ku nteekateeka z'ekibiina kyabwe n'okuba akalulu akawedde nga bwe katambudde jjukira bano bakava mu kalulu ate ak'okulonda bazi ssentebe bazi disitulikiti awamu n'abakulembera ebibuga katulabe nga bwe byatambudde ate eyo n'okumaliza obukiiko buno bwasigalawo era tekijja kukosa nnaku ezamaze okulangibwa ez'okubeerako national conference. Ekyokubiri, abamu kubadde mu kuvuganya bonna tebannafuuka bamemba ba national conference kubanga ebisanja by'abaalondebwa omulundi guli nga mukimanyi okulonda kwaffe kuggwako ekumpi nga mu mwezi gwa kutaano ng'ebisanja biwedeko nokyo bamemba ba paalamenti wadde yawanguddwa akyali memba wa lukiiko olwo paka ng'ekisanja kye kikoze ki kimaze okuggwako. Bano abalala abawangudde bwe baba bakuyitibwa ssentebe wa pata ayinza okuyita y'abamu just ng'abagenyi naye nga si bamembers si bamemba ba lukiiko. Ekisembayo kwe kutangaza nti okuwandiisa bakandideti bonna ab'emitendera gitwogeddeko
bajja kukolebwa district headquarters ez'enjawulo buli omu gyagwa era sente gy'ozisasula ne receipt w'ozijja n'okwewandiisa w'ojja wabula bw'obeera ku mutendero gwa 3 registra ya leve bo bajja kukola mulimu gwa kulabirira byakulonda lwekyo twagala okwebaza mwebale nnyo okukola naffe ebbanga lyonna litambudde era tubeebaza n'okutegeeza empapula ate n'okubeera nominated expression of interest n'okunona forms July 28 okutuuka 4 August 2025 ejja kuba mutendera gwa kuzijjayo mpapula nominations zikolebwe nga 5 August okutuuka nga 9 campaigns za nnaku 3 mitendera kubali okuba nga 10 okutuuka nga 13 zino wansi z'ennaku ez'okulonderako local government sub councils at sub county ne town council ne municipal division bajja kulondebwa nga ennaku z'omwezi 14 August twavudde ku lunaku lwa 15 okuteeka ekitiibwa mu ddiini y'abakatoliki olw'olunaku lwa maama Maria olwali luteekeddwa mu pulogulaamu yaffe yasooka olunaku olw'okulonda special interest groups ez'ebibuga byemu bye tumaze waggulu awo era nako kujja kubeera ku lunaku lwe lumu August 14 then okulonda ba municipality and city division level bo bakulondebwa nga ennaku z'omwezi 16 August special interest groups nabo bajja kulondebwa nga ennaku z'omwezi 16 enkyukakyuka evudde mu nnaku zino ebadde ezirwakuba nti wabaddewo okutereeza ebintu bitugenda okukola n'enteekateeka ya National Electoral Commission olw'okuba balina ennaku ze balinako ebyabwe balina okukola tubajjukiza abaagala okwesimbawo nti balina okuvaayo kakasente ke basasula nga bakansalazi basasula emitwalo 10 abali ku division level then abali ku town council basentebe ne local government levels endala ezasigala emitwalo 2 bakansalazi basasula emitwalo 2 ensimbi zino esasulwa ziri ku table yaffe gye twasooka okufulumya era tugenda tuzitimbye n'abali wabweru wali abaagala oziraba naye ne mu district offices ensimbi ezo zisasulwa ku Centenary Bank account number eri 3 ku Lugogo era twagala okutegeeza abantu baffe mwenna temwekwasa nnaku ezo kuba eri abakandidate abafiiriddwa ebifo byabwe nga basasula ennaku z'okusasulirako n'okunona forms ziweddeko bannaabwe ne bapetitioninga nti tebalindule nominated olwekyo buli candidate akube okugoberera ennaku ezo oda ebuuziddwa eky'abantu abaweereza mu tribunal ekyo tukyogeddeko oba tutegeka olunaku lwa national conference petition ziriwo ezikose olunaku olwo twagala bategeeza nti akakiiko kagenda kuwuliriza petition ezagenze mu tribunal. Ambassador James William Kinobe omu kwabo abatuula ku kakiiko ka National Resistance Movement ak'okulonda ku nteekateeka yaabwe nga ekibiina bwe kitambula. Njagala okwebaza kubanga otugoberedde okuva we twatandikidde, njagala kubanga nkuwummuzaamu katono ate nkomewo n'ebifudde mu mpapula z'amawulire. Togivaako the Sunspire tukomawo. Alright, mukulikeyo mukumulamu okwo tukomyewo ate okuwa ebiri mu mpapula z'amawulire nga buli Jones lina Saturday Monitor at the New Vision ko nebukedde agenda kuba leero ntandika n'olupapula olwa the Daily Monitor. Daily Monitor ku mugguukiriro kuliko embeera gloves off in NRM sec battle royal. Embeera eno bagenda jjukira bano okutuula wali abagenda mu delegates conference yaabwe gye bujjako awo mu mwezi ogwa August ennaku z'omwezi 27 na 28 era abagenda kutuula mu bitundu ebyekkololo awo ku kisaawe wennyini. Enteekateeka ejjudde omwoyo akulonda abakulembeze wano abataddewo ab'enjawulo abeesimbye ku bifo ku Museveni nga batadde badde mmanyi waliwo abamwesimbyeko amannya ge bawandiise nga bakkirira abasajja bano. Okay, Yoweri Kaguta Museveni
tibuhabulwa oyo chairman ow'ekibiina national kakati abesimbye ku kya Haji Moses Kigongo kuliko abalala ababano basatu ng'ogyeko Yenga Kigongo kuliko Emmanuel Dini Bridge agaba mulokole ne Samuel Odongo Redo so nga ate ekyomukyala female national vice chairperson kuliko Anita Mongo ng'oyo nno avuganya ne Rebecca Kadaga waggulu eri vice chairperson Northern Region Daniel Fred Chidega then Samson Oboa Sam Engola ne Kento Ojok be bavuganya ku kifo ekyo so nga ate vice chairperson wa Western Uganda bangi 11 balamba abesimbye ku kifo nga ndabako Jonad onono munnabyamizannyo wa Kitala FC Isaac Rukonda Kampulira kuliko Innocent te atuhe Minister Chris Balyomunsi Mike Mawanda Muranga n'abalala bangi abesimbye ku ekyo nga ne Cedric Kanzeire muto w'omukulembeze w'eggwanga ekifo naye akyagala ate bwe tugende Kalamoja awali abesimbyewo 7 Peter Rokiko Abraham Zadam Rolika Norman Ochero John Roberts Rex Achiria abo bebagala ekifo ate mu Eastern banji anenga kuliko Captain Mike Mukura abwatyo nga Echoduk David Calvin awe basinga okubanga bavuganya ku kifo ekyo so nga ate wane waffe e Buganda Mukasa Sewava kuliko Aruna Chene Kasolo Godfrey Chiwanda Subi musajja watunaka lukamukubye Akim Cheswa Moses Kalanga Kaliso okuveri Kayunge wa Mama Nantaba John Magaro ate ne Josi ne wabine kwaba abagalo wa Kampala jukira Kampala yo eri kulwayo Lukakatongole Singe ekifo kyagala Salimu Uhuru ekifo kyagala Collins Andrew Bukenya Sadat Sergo ne Nicholas Tuesday alinitwe bagala ekifo ekyo okay abwe tugenda mu maaso mu Daily Monitor wano wenyini tugenda a police plop video of school director beating man a student omusajja ono yakutte kiboko kamirira musajja munne emiggo nga mukuba jaki mbu omuzadde yazze nga anoonya muwala we n'atamusangawo agenda okukizuulanga ate alina omukulu ono kyokka nno nga bonna bantu bakulu balina ku busawo eyo ne munnange bwe batyo ate bamuyisizzaako ow'embuya the nation prays for Kanye Hamba ahead of a final send-off today wali mu All Saints Cathedral bitundu eby'Nakasero omukulu oyo gye yasabiddwa akawungezi akeggulo farmers in 2 regions advised to explore June to August season wano bakuteredde mu details ezabo bonna abali mu bifo ebyokwesimbawo ku top organs ez'ekibiina kya National Resistance Movement bonna babataddewo era ojja kubanga obasomako so nga ate Wise Party Presidents a do or die affair kino bakisinzidde ku kibiina abataddewo wano ekibiina ekya UPC ajjukira omukulu Jimmy Akena ali mu kugugulana ne banne ba Peter Walubiri ne nabo bonna nga bagamba bonna bakulembeze ba kibiina so nga ate ne Norbert Mao mujjukira ebyali mu Delegates Conference we yali ne banne ba Dr. Mike Baigalulume kakati ngono yagenda dda mu PFF awamu n'omukulu Sebamala abwe batyo nga ne Sebamala agamba ye DP yagivuddeko ayagala na kuvuganya nga independent kadi ya DP agibalekere basobole okubanga ate bafunamu kakati ate yo FDC esabye abagalo gikwatira bendera abagende abasobole okubanga ate batuulamu bafune consensus banagaana olonno ekibiina akigende butereevu mu kalulu kirabe ani gwe kinaasimbawo kuba president obw'eggwanga 2026 yonno anti nga National Unity Platform bwe yakola nabo batandise enteekateeka y'okunoonya ensimbi ezigenda okubanga ate zibayambako okunoonya akalwa ka 2026 yono Nawangwe omulanga ngukubira be Makere Nawangwe agambye nti ebisulo by'abayizi agenda kubanga ate abiwayo bisobole okubanga bipangisibwa. Professor Nawangwe suggested that the university could collaborate with its business arm to manage bookings and promote the halls for holiday rentals. Wow, kisoboka kiti oli abayo akajjangu omugamba holiday weddeko vaamu nedda ekyo kiyinza okubeera ate ekizibu ennyo ddala. Akakali katulinde munnange be basalawo ebyo naye mukirowoozeeko
njagala kubanga ate nfuumuuka emisinde. Low funding hinders anti-hepatitis B fight. Wow, embeera awo si nnungi n'akamu. Ensimbi ntono nnyo ate nga 90 ezibadde zijja. Wawulira Trump lwe yajja yagamba ebyo tayagala kubanga abitunula nako. A windfall can make or break you. When most people suddenly receive a huge sum of money, there is a certain wave of excitement that sets in, leaving them confused but with big ambitious dreams on how to spend the money. Wano ayembera jebogeddeko jja kubanga ogisomako osobole okumanya bannayuganda bo babeera batya singa ensimbi ziba zibettanidde nabatya bwe basobola okubanga bazikozesa. Abamu baviira ddala ku mulamwa ne batadda ate abalala bo bagamba nti ffe twajja kulemerako tetulina gye tulaga. Trump wano US-EU avert trade war with a 15% tariff deal. The EU president describing Trump as a tough negotiator said the 15% tariff applied across the board, later telling reporters it was the best we could get out of all the discussions that they had with the president Donald Trump. Remember, he has put tariffs across countries, and now the European Union had to go and crack a deal with him to save the other economies. Kenya opposition draft power sharing scenarios to unset Ruto. Abagamba bagenda kubaako kye bakola, bagenda kwegatta wamu basobole okubanga Ruto bamusuula eri baani abo Kalonzo Musyoka ayina banne abegattiddwako omukulu eyakagobwa mu gavumenti Rigathi Gachagua, kuliko eyaliko mu gavumenti ya Uhuru Kenyatta bamuyita Fred Matiang'i, ate munnange n'omukadde w'ekkanisa naye agamba agenda kubanga yeeteeka mu lwokaano ku mulundi guno. Ani oyo? David Maraga yaliko omulamuzi wa kkooti enkulu era yasazaamu obuwanguzi bwa Ruto ne Uhuru Kenyatta ku mulundi guno. Agamba naye ayagala kubanga entebe y'obwa president agikwatamu mu ggwanga erya Kenya. Daily Monitor muvuddeko ankutte olupapula lwa The New Vision. The New Vision, wano leaders cited in global racket, socialites, soldiers probed over car thefts. Okay, embeera yeyonga bwetambula ate Museveni akyusizza aba RDCs abenjawulo bavudde mbifo kye nategeddeko nti kakati Kampala tulina Umar Lule Mawia ye kakati RDC w'ekibuga Kampala, asonga ate ne Henry Kitambula Luwaga wavuddeyo awagenze mu kitundu ekirala. Frank Chaze akakati bamutadde ntebe awo. Frank Chazono awaawe waffe mu Ssaabagabo naye kakati musajja wattu bamukomezaawo bamugye wali eyo gy'abadde akakati ate ali mu ntebe awo kumpi nnyo ddala n'abalala bangi abakyusiddwa ebifo ne bavaayo babadde ne batwalibwa mu bifo ate ebyenjawulo basobole okubanga baweerereza eyo. US agency accepts Magola's 2 vaccine patent applications. Magola yani ye wadde abayite matugaawo mukungu awo ebizimbe bimulaba ebya bbulu awo. Omukulu ono Magola yabikwasaganya wano emmotoka z'abakulu bayongedde okubanga bazoogerako mu 2014 yekka. Interpol yatwala emmotoka 65 ezaali zabbibwa nga ne bazizzaayo mu UK. Kakati wano era embeera yemu eyo. According to the police findings, a number of luxurious cars seen on the streets of with fallen number plates are said to have been smuggled into the country from abroad, and most of them baba bienzibe. NRM sets dates for residual elections. Yazogeddeko ezo ebintu gye bitaggwa eyo bagenda kubanga babalonda n'akakiiko ke bayogedde nti amateeka gagamba nti olonda olukiiko naye lulina okubaako omukyala. Bano bo bagenda mu maaso ne balonda olukiiko lonna nga lujjuddeko basajja ne babagamba nti naye mu amateeka mugasoma mutya era omusajja omu baali balina omudisqualifying nga laba obulumi obw'okubanga bakuggyako ng'ate weesimbyewo basobole okubanga abateekako omukyala. Era okulonda mu kitundu ekyo kugenda kubanga nakwo kuddibwamu lwa kifo kimu ekyo kyokka. Wano aba RDC nga gye babasindise babataddewo wano mbagambye Lwe Mawia oyo kakati gwe tulina e Kampala mu bitundu njagala kulabako wano ebitundu ebyekawempe Lubaga kakati bafunye Moses aliho
Central eyabadde wano Lubaga yagenze Fort Portal eyo yagenze okubanga ate kaakano aweerereza ab'Kawempe bafunye lukka kagenyi kati mfenna ab'Makinde tulabika twasigazza waffe oyo Kanyehamba held at Requiem service a burial set for today. Medical experts leaders push for pre-entry exams ezachi institutions in private sector not adequately regulated ndoza n'abasawo kakati abakulu baagala babateeke mu mbeera eyo kubanga basooka kubanga abateekebwa mu kakumunta olwono ne balyoka bakkirizibwa okugenda maaso n'okusoma kinaakola tekiikole gwe nange simanyi bulungi. NOP starts vating 7,800 party for party tickets era abatandise n'omutendera ogwa Kampala ku level zonna 5 awamu ne 3 mu magombola g'ekibuga Kampala era nga kakati abakulu bagamba nti process yo etambulira ddala bulungi nga tewali abirumira bijja kugirabikiramu kubanga bagyetegereza bulungi nnyo nyini ddala okulaba nga ate etambuza emirimu gy'ekibiina mu ngeri esingako. Nakalema intervenes in war staff extortion case ebyo biri eyo. UK court limits DFCU bid in Crane Bank case. Jukira DFCU bank eno abe bagula banka y'omugagga Sudel eya Crane Bank kakati waliwo ebyogeddwa wano abagamba nti nno abagezaako kubanga batereza embere. Court in the UK has limited DFCU bank's push to amend pleadings with its dispute with businessman Sudel Luparia over the purchase of the defunct Crane Bank Limited. The court limited DFC's bid to amend the Price Water Cooper House Limited report containing allegations on how Crane Bank was financially precarious. So embeera eyo bwetyo bwetambula. Court upholds shillings 38 billion loan against Simba Manyo. Oh wow, abasimba Manyo munange ekizimbe baali bakitwala dda era nga Equity Bank yali ekitunda ng'omugagga Sudil Lupareria kigambibwa nti yakigula dda. Okusinziira ku ebyo byonna nga bwe bitambula. ICT investment key to Uganda's economic leap, experts say. Okay, eyo kyo kituufu nnyo nnyini ddala kubanga gwe munnaye ICT buli kimu kaakati kwe kitambulira singa baba ate bamufudde ekolooza Uganda yo enatambula etya. Kasaija calls for responsible gaming. Tedi responsible gaming temutulimba ate munnaye tuvumirira mizannyo agijja baana ku mulamwa nga betting ate abalala bagamba nti ate muzannye nga mwegendeza. People have lost crops, domestic animals in media sub-county. Hunger looms as hippos wreak havoc in the village. Embeera sinungi ebisolo ebyo abisaanyizaawo ddala ebirime. So n'olwekyo embeera eyo government where are you gendo yambe ku bantu abo. French Prime Minister slams EU-US deal as submission. French Prime Minister Francois Bayrou yesterday slammed the weekend trade deal between the US and the European Union as a dark day and tantamount to submission as other politicians poured vitriol in the deal. Trump ye yajja kubanga ate asaanyaawo n'okubanga yakyayita okutereeza ate amalawo birala. My husband's family unfairly attacks me over our secret. What is that secret? Okay, ye akyogeddeko wano bya mukwano bayina lwa ensonga zaabwe lwaki bamulumba ku secret yaabwe eyo. Secret eyo andooza omwami ate yo teyagifuula secret kubanga gwe munnange lwaki obeera okyogera eri nga kyammwe kyakyama babeera balumbira ki? My in-laws have been tormenting me for 7 years now for not having a child. Particularly me, it makes me hungry because medically my husband is the one with the problem. Wow, at home you get day. However, we prefer to keep our issues private. They mock me as a childless woman and speak openly that their son should find another woman. Whenever my husband tells them to leave me alone, they claim I have bewitched him. I do not want to disgrace my husband, but I'm so tired of all the bullying and mockery. His sisters
fathers and mother are particularly cruel. Should I speak up? Already omaze okwogera omaze otubuulirako ti omusajja bambi kyekizibu siggwe kale ngenze mu bukedde bukedde Nuupu etandise okusunsulamu abasabye kaadi abawala ba Jasmine balidde obulamu bakutte bataano ku byokutta ssentebe owaawa so nga ate yawambye omwana bamukwatidde Kongo nga amutunda kale n'owulira akamyufu k'NRM okuwulira emisango 4 akutandise leero so nga ate ba RDC 40 abakyusiddwa ne batwalibwa mu bifo ebyenjawulo okukuza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32 abasodokisi bawonze Kabaka eri Katonda olw'okuweza emyaka 32 ku Namulondo. Ssekabaka Muteesa asooka ye yaleeta obugunjufu ate Mwanga natta abasomi Obwakabaka bwa Buganda buliko ebyafaayo kumpi eggwanga Uganda lyonna alitambulira ku Bwakabaka olw'ebyafaayo ebingi ennyo nnyini ddala. Ani ono? Shakira Ninsiima aka Queen of Peace, ndi mulwanizi wa ddembe ly'abataata weebali anja kwagala gwe wamma bataata nga tebalwanirirwa babasuulawo bambi bakola bye baagala kakati gwe bw'ozza okubalwanirira oli w'amaanyi nnyo. Nuupu etandise ate wano wetulaba wetugenda omulamusikanya ehamba aziikwa leero poliisi nabali beekutte enkaayana ku ttaka ly'ekaazi zikyalanda embeera bwete ekyatambulira ejjukira kooti yayise ekiragiro nga egamba minisita va ku ttaka ly'Abaganda vaako minisita agamba nti nedda asaba ensala ya kooti eyo esazibwemu bunnambiro. Dr. ne banne abakwatiddwa ku byokufera obuwumbi 7 baguddwako emisango bambi kibi nnyo. Poliisi ennudde omwana bambi wuuno bebi omuyaaye badde yamutwala e Kongo. Abaana ba Katimbo beetonze ku kuzimba mu luguudo mu Kisenyi abeetonze kati nno ebizimbe bye mwazimbyemu mu bijjeemu. Minisita asanyukiddeko abataka be baagulidde ettaka ate nga kooti esaze eggoye ku gwa Simba Mannyo ne Equity Bank. Kooti egobye omusango ogwawa wa kampuni ya Simba Mannyo Estates gwe yali yawaabira banka ya Equity mu 2020. Omulamuzi Harriet Grace Amagala wa kooti ewozesa emisango egy'obusuubuzi mu nsala gye yawadde ku Lwokutaano nga July 25, 2025 yagambye nti looni ey'ensimbi obuwumbi obukadde 10 eza $, sente za Uganda obuwumbi 36 banka ya Equity ze yawa kampuni ya Simba Mannyo Estates Limited zaali mu mateeka era tezaali mu bulyake oba nguzi. Bambi ekizimbe kyo meya alabudde abatuuze ku nguudo. Meya kyoyo Regina Bachite Nansana Municipality bubonero okwolabira omusajja akumalira obudde nabo abukedde bukuleetedde wano mwana muwala funa kabukedde osomeko omanye lwaki omusajja ojja mulaba mangu nti akumalira budde bw'aba yeebuzaabuza ofumuke emisinde munnange akabi kali mukulwa embeera eyinza okukutabukako ng'ate obudde bugeeza olaba woogumiikiriza emyaka 2 ne bakugamba nti siggwe mutuufu kiruma. Kale nno faayo olabe ng'ensonga zo ozitereeza. Silivia yatandikira mu kutambuza obuugi kati atuusa sipeeyo okuva e China yekkiririzaamu mwana muwala. Naawe ali eyo osobola okukkiriza nti obulamu bukyuka tebakutondera mu kutunda buugi nti byonna biganye osobola okukyusaako naawe ate obulamu ne busobola okubanga buterera byokola ne bikuyamba okukekkereza amafuta babyogedde wano so nga ate akulira bambega ba poliisi avuddeyo ku byakateregga ne mukyala we ojjukira bakaayana Subai oyo ebintu by'omugagga bambi abitutte byonna omugagga alajjana nti emaali yange kaakati byonna ebyapa biri Rwanda omukyala yabitwala. Nammwe abasajja abakadde bannanga abawasa obuwala obuto muli bakubonaabona munansonyiwa gwate munnange emyaka gikugenzeeko oli mu 9 oweseza akawala ka myaka 3 osuubira kufunamu ki okubonaabona kwoyisiddwa mukaatuuka n'okukuba omutwe kaali kagwasizza. Kale munnange Mukama akusaasire era kukwatireko kasobole okuzza ebintu byo olekerawo okulaajana mu muzeeyi munnange. Ebyo nno byebiri eyo bukedde ndabika naye mumaliriza nnyo obutabanguko mu maka bususse mu kawempe
bambi balaga bano emiggo gye yafunye togirabanga amaka tegasoboka bannange naye ganyuma n'olwekyo togamba nti omusajja yagambye amaka mazibu nedda amaka ganyuma era tusobole okubanga atugabeera muwebale nnyo webali ddala gwe agoberedde ate nakano amawulire go mangi ojja kubanga ate ogafuna osobole okubanga ogasoma gasobole okubanga byoyagala okufuna okutegeera obulungi osobola okubifuna mu mpapula zino 2010 nga weefunira mpapula z'amawulire tweyanza nnyo tweyanzege ngenda kubanga nkumuzaamu nnyo ekkacayi ate oluvannyuma tukomewo tubeeko kye twogerako. 0759882003 ye namba kwe tugenda okubanga tuwuliziganya 0759882003 olunaku olw'eggulo nalumaliriza nga tetutuuse ku mbeera yaffe ey'okubanga tumaliriza abaana bano abaliko obulemu oba n'abantu abakulu abaliko obulemu nga twabadde tukubaganya ebirowoozo n'okutubulira ki ekyalibadde kikolebwa ku baana bano kubanga we twatuuse jjo abamu nga bakwekebwa abamu nga tebafuna services ze balina kubanga bafuna gwenga omuntu wa bulijjo ng'oggyeko gavumenti byo byerina okubanga ekola gwe kiki ky'osobola okubanga okola okufuula omwana ono ow'omuwendo oba omuntu ono naye okulabanga waali kubayo gavumenti n'okubanga yabateerawo embeera ey'okubanga balondebwa nga bakulemberwa ba PWDs nga balina ababakiikirira ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala wansi nga balina olukiiko lwabwe oluliko ababakulembera newankubadde nga babakulembera bali mu kikula kye kimu nabo paka ku mutendera ogwa parliament abo nno nga be bavunaanyizibwa ku kubaga amateeka agayambako bannaabwe okusobola okubanga batambula bulungi nga nabo abatwalibwanga bannayuganda oba abantu abatuukiridde ennyo obulungi eddala. 0759882003 ye namba kwe tugenda okubanga tuwuliziganya. Halo abalema abatalaba abatawulira n'abantu abalala abafaananako bwe batyo yo gavumenti yateekawo embeera waliwo ekitongole oba ekibiina ekibagatta kyebayita nudipu ekibiina ekyo kigatta abantu abo bonna mu ggwanga erya Uganda era nga kifaayo the National Union of Disabled Persons of Uganda. Ekibiina ekyo kyekigatta abantu era kyekifuddeyo ennyo okulaba nga kyegattibwako bannakyewa abalala okubanga bakwatirako abantu bano basobole okubanga bavaamu okusobola okutambula era omulamwa gwakyo kigagugamba Together for Inclusion nabo basobole okubanga kitundu ku ggwanga basobole okubanga nabo balabibwawo nti balina kye basobola okubanga ate batuusa eri eggwanga. Emirundi mingi tulabiddwako tulabyeko mu bitundu nga bwe nakugambye nti oli n'ateekawo ekizimbe n'azimba nga tafuddeeyo kumanya nti oba wano wanaabaawo omuntu afaanana bw'ati. Amasomero nammwe ne muzimba ebizimbe nga temutaddeewo kulaba nga abantu bano basobola okubanga bafuna. Wano tulina n'akakiiko aka Equal Opportunities Commission. Equal Opportunities Commission eyo nayo evunaanyizibwa kulaba nga abantu bano bayisibwa kyenkanyi nga bali. Kakati ffe abantu aba bulijjo tweyambeyambye tutya era society zaffe tuzibaddemu tutya nga tuziyamba okusobola okubanga abaana bano oba abantu abafaananako bwe bati basigala nga bakyayambibwa era nga batwalibwa nga bankizo gye tuwangalire 0759882003 mukwokuba osobole okubanga otuwa endowooza yo okusinziira ku mbeera abaana abo gye bawangaliramu kubanga yo gavumenti nkugambye efubye okubanga eriko abyetaddewo mu ngeri emu oba endala okusobola okubanga abaana bano ebakuuma oba abantu bano nga ebagattira awamu basobole okubanga ensonga zaabwe zirabibwako. Halo 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 halo
Hello. Okay, kakati a constitution ya Uganda yo egama the state shall ensure a gender balance and fair representation of marginalized groups on all public bodies. Kondoza okaulide and the society and the state shall recognize the rights of persons with disabilities to respect and dignity. Abantu abo baweebwa nnyo ekitiibwa kyabwe era eggwanga lirina okubanga lifaayo era the state shall promote the development of a sign language for the deaf. Nga bwe nakugambye nti oli ayinza okubanga ali awo omwana nga tawulira naye nga ate tafuna service olw'okubanga tewali asobola kubanga amuvuunulira oba oli awo n'abo bennyini abantu abo si nti oli azaalibwa automatic ng'olulimi olwalumanyi nedda nabo balina okubanga basomesebwa so nga ate n'aba bakolako balina okubanga bateekebwateekebwa mu ngeri esingako okubeera ennungi basobole okubanga nabo bafuna communication entuufu nga bwe birina okubanga bitambula. Okitegeera si byakuddaawo ne boogera ku kino ne boogera ku kiri nga munnange ye atunula bw'ati tawulira tamanyi kigenda mu maaso. Kyova olaba nti kyali kyankizo nnyo gavumenti n'egamba nti buli TV station etaka ekintu ku mpewo nga kyogera ku bantu oba kirina ng'amawulire balina okuteekawo omuntu ow'obubonero n'omuntu omulala alaba TV ng'ali awo agitunuulidde nga tawulira asobole okuba nga ategeera nti ono alina kyagamba okusinziira ku bubonero oli bw'abeera akola. Ne poliisi ennaku zino bw'ebanga erina kyetugamba abantu abo babateekawo bulungi nnyo ne basobola okubanga bavuunula ebyo ebyogerwa omuntu buli omu asobola okubanga information eyo emutuulamu bulungi n'asobola okubanga agitegeera. So ate era gavumenti n'egamba nti ejja kuteeka ekitiibwa mu mateeka g'ensi yonna agakwata n'endagaano zonna ezikwata ku bantu abo okusobola okubanga munnange nabo batwalibwa nga bantu ddala. Era Article ya 20 recognizes that individual is born with rights and these rights are not granted by the state. Kyena kugambye nti nga ggwe bw'ozaalibwa n'omanya nti bino bye nina okugoberera nabo bwe batyo bwe balina okubanga bagoberera. Si nti amateeka galinamuwe abantu wabula gavumenti eyambako okusobola okubanga ate upliftinga nabo basobole okubanga balabwawo. 0759882003 obudakiika nina butono okwogera ku nsonga eno kyova olaba njagala nnyo tusobole okubanga nfuna ebirowoozo byammwe mumbuulire kiki kwe kye mulowooza ekyalibadde kikolebwa abantu bano nabo okubanga bayitimuka kubanga bangi balina amagezi bangi balina bingi bye basobola okubanga bakola naye olw'okubanga tebafiiriddwako kimala bwe batyo eggwanga ne lifiirwa abantu abafaananako bwe batyo. Affirmative action in favor of the marginalized groups. The state undertakes to put in place mechanisms that favor those people who are marginalized on the basis of gender, age, disability, or any other reason created by history, tradition, or custom for the purpose of rectifying imbalances that exist against them. Of course, nga bwe nakugambye nti omwana nja kutunuza ku bayizi nga namusomera mu kibiina kyekimu omwana ono nga ye akwata mpola ng'obulema bw'alina buli awo naye ne kitwala obudde abazadde okukiraba oluusi ne bamukotoggera n'atuuka n'okugamba nti oyo ebyokusoma abiveeko talina magezi naye nga mmwe mutaategeera kituufu kiri ku mwana ono. Hello? Olw'okubanga mmwe mutaategeera kituufu kiri ku mwana ono bwe mutyo ne mumufiiriza omukisa ogusobola okubanga yeeyongerayo oba oli awo okubaako kyakola. Olabye? Kale nno ffenna tufeeyo okulaba nga twegendereza bulungi nnyo abaana baffe. Omwana ayinza okubeerawo nga musirifu nnyo n'obuuza omwana wange ono yaba akyatayogera naye ng'alina ekimusumbuwa ky'otannaba kubanga ozuula. So nno muzadde faayo nnyo okulaba nga abantu bano tubatunulamu ne tukakasiza ddala nti obwetaavu bwe buli ku kino nakiri yeetaaga kino na kino okusobola okubanga ate atambula bulungi nnyo kubanga singa tubaleka ebbali eggwanga linaafaanana litya kubanga si batono
bangi ate nabo bantu nga ffe abeetaaga okubanga balowoozebwako mu ngeri ey'enjawulo mu kugaba emirimu mu kugaba ebyobusika waka n'okukola ebintu ebifaananako bwe bityo 0759882003 ye nnamba kw'olina omukisa okuyitira okusobola okubanga naawe otuusa okuteesaako ku nsonga eyo abateesezza eggulo mwebale nnyo mwebalidda mmwe mwantegeezezza nti abazadde abamu baswala n'okugjayo abaana abo ne babakwekera ddala omukisa ne gubafa jjukira ate bw'omukweka n'atalaba ku mbeera ayongera okuyebaayeba abamu bagamba nti abantu bano babaswaza nedda tebabaswaza singa abafiiriddwako bulungi naye asobola okubanga ate akola omugaso ogwa ddala bulungi nnyo kakati wano bwe tugenda mu maaso gavumenti yo bwe yatandika akakiiko aka Equal Opportunities Commission nga tetunabagenda kwako ku Finance Management Act kuliko ku Public Finance Management Act bagamba this act provides for public financial management in Uganda wabula kuliko section the minister responsible for finance in consultation with the Equal Opportunities Commission is required to issue a certificate confirming that the budget framework paper is on gender and equity, responsive and specifying measures taken to equalize opportunities for women, men, persons with disabilities and the marginalized groups. Persons with disabilities wano wakulu nyo nyini ddala and ozolaba your government. Hello. Nyabo. Mwebala okutuweereza. Kale nyabo erinnya ne gy'osinzidde. Nyabo nkuwulira. Ono hopitano. Nyabo. Mwebala okutuweereza bannange. Kale munnange erinnya ne gy'osinzidde. Ono nsinziridde Kangulumira Olodana. Kangulumira bali batya abeeyo? Balungi. Abaana abafaanana bwe bati mubafaako? Bannange tubafaako akube ente naddala mu by'okusoma mpitirivu. Bwe kigenda mu masomero ag'enjawulo bambi baba kubutula. Kyetaagisa bambi ne bagenda mu masomero gaabwe gennyini. Ate oluusi kati nze wange gwe nnina ali awo omusajja wattu tasobola kuwandiika twakizudde luvannyuma nnyo omwana ng'ali mu myaka 12. Oli serious nga tasobola nga bulijjo mufuba mugezaako? Ye nga tasobola kuwandiika naye ng'ali nga mugezi bw'oyogera ekintu akikwata kati essomero lyetwamututteko esseeta omama gye yamututte bambi mwana mulenzi bwe yatuuse ewabaddeyo omusomesa asobola omukwataganya bambi ne bagamba asobola okukwata buli ky'oba osomeseza naye okuwandiika bwe buzibu. Era ne batuwa essuubi ne batugamba nti ajja asobola okubeera nga bamusupervisinga wadde mu KROE nti nga naye omusomesa ye omwana annyonnyola ansa ye omusomesa n'agiwandiika ng'omwana bw'aginnyonnyodde. Nekimpa essanyu era nekimpa essuubi. So nange ndi wiiringi okubeeramu abo abasoma okuyigiriza abo abaddeesi nsaba Mukama anteeremu omwo. Amiina weebale nnyo munnange naye ndowooza olaba kye nnagambye nti abazadde oluusi tetufaayo nga tulowooza omwana bunafu kumba aba ayina embeera kati olaba wakizudde ku myaka gy'alina nti bulijjo tasobola kuwandiika bulijjo ndowooza ku ssomero babula na kumukuba miggo bad handwriting naye nga musajja wattu oba mukazi wattu tasobola kuba nga awandiika. Kale nno Mukama mulungi wafunye ekifo halo Mukama mulungi wafunye ekifo omwana oyo gy'asobola okubanga munnange ate asomera embeera esobola okubanga etegeera tumusabira byasoma bisobola okuvayo naye atuule ku P7 oyo ajja kuba nno wa mugaso n'okuyambako banne so nga ate n'omuzadde yakitutte nga kyakuyiga okufaayo ennyo naye ayige oba oli awo asobole okubanga atuusa obuweereza ku bantu abalala ababwetaaga abalina abaana abafaananako nga owuwe bw'atyo. Njagala kubanga mmaliriza wabula wano yo gavumenti nkugambye kakati mu mbeera ezimu abantu bano abaliko obulemu egamba nti abantu bano balina okufiirwako mu ngeri ey'enjawulo okusobola okubanga
embeera yaabwe etwalibwanga eya bulijjo nga nabo bafaanana n'abantu abalala. Nakugambye nti gwe bw'oba ozimba ekizimbe abaana bano bateereko we basobola okuba nga bayita. Olwo njogera ku balema na bano abatasobola kutambula abakozesa akantu ak'okulaba obulabe kanaaba nga ke kakozesebwa. Kizibu nnyo okulinnya amadaala amawanvu so nga ate bwe gaba gatambula nga tegaliiko steps omuntu oyo asobola okuba nga agatambulirako bulungi. So gwe azimba ekizimbe kakati bano aboogerwako physical disability caused by cerebral palsy. Cerebral palsy ebyo mubimanyi bulungi nnyo. Amputation of a limb ekyo nakyo mukimanyi okusalibwako omukono oba okugulu. Paralysis or deformity. Paralysis omuntu ayinza okusanyalala n'omusanga nga side emu tekyasobola kubanga ekola kati oyo n'afunira awo obulema. Hearing disability including deafness and hard of hearing disability. Oyo nga tawulira obanga bw'aba awuliramu katono bebo bawulira nga asobola okukwatamu ku kyoyogedde naye nga ye bw'aba akuwa response awoggana nnyo kuba alowooza nti naawe olina embeera efaananako bwetyo. Visual disability including blindness and low vision disability. Omutalabirako ddala n'omulala ng'alabamu akatonotono oyo nno naye bw'atyo. Deaf and blind disability. Mental disability including psychiatric disability and learning disability. Oyo gwe nakugambye aba ayagala okusoma era nga ne kusomera agenda naye ng'akwata mpola nnyo aba yeetaaga special attention. Kakati waliwo abe bayita ba little people. Ba little people abo oyinza okulowooza little people yaani naye aba tatuukiridde bulungi mu size ey'omubiri n'obuwanvu buno. Kakati abantu abo nabo si ba bulijjo nabo munnange baliko obulemu bwabwe oba oliawo so nga ate ne bannaffe be bayita ba albinos nabo be bamu ku abo aboogerwako so nga eriyo oli ng'ayina byonna wamu. Tujja kwongera okwogera ku bantu bano nga tubaleetera omukugu ayongera okuba nga asima atubuulire ne bannakyewa kye batuuseeko mu kwongera okubongera okuteeka gavumenti ku nningo okubaga amateeka agakangavvula abo abasangibwa nga babonyaabonya abaana abafaananako bwe bati. Ngenda kuba nga nkummuzaamu ate nkomewo n'ebyemizannyo. Ndifunya kalembereza otutya Katonda naye ne weewuunya ebikole bivumbe bikambwe bikudde ejjembe yandiise wakale nga ffenna tweraga mbu tutya Katonda kati lwe nkimanya kiri bugasa ky'omuntu okulya ensi nasobola okutuuka wali eri ngamba wali eri awo wakanirwa kibuga ekijja otunula bwoti tuli bangi abafu batubeeyo nga naye oyalaba mitima munda muli akulaga ebuuza tabajuza amasinzizo be baki ng'ate ensi yeyongera kuba mu kabi ekizibu nti bangi be mu masinzizo tuliyo butwefunira mannya tukoleyo kuba kubuzabuza na kulimba mukama nasirika. Alright, nkwebaza gwe akyaliko okuva gye twatandikidde paka kakano okyali ku the Sunspire nkomewo ne Sunspire Sports okuwate ebifa mu byemizannyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda ko n'okwetoola ensi. Ngenda kutandika ne ttiimu ey'abaana abawala the Gazelles eyo nno eya basketball eya Uganda nga ekyayongera okuba nga eraga eggwanga nti ekyali y'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga kakati abeesoze dda around ey'abantu omunano bakuwa
quarter finals mu mpaka ezigenda mu maaso za Afro basketball ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kakati abakulu bano abakubye eggwanga erya Senegal azabadde goals 7-3 ku goalo 7 bwe batyo ne beesogga ku Kai-Tak Sport Park mu ggwanga erya Hong Kong nabo gye bali okubanga ate abeetwalamu mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga ttiimu abongera okubanga bagiyogiya esobole okutuuka nga buli kimu akitambula bulungi. Kugambye gwe bakubye Newcastle gwabadde ate mu ggwanga erya Singapore. Friendly zose kyagenda maaso. Lionel Messi abwatyo kakati nno munnange naye yayongedde okubanga ateebwako kamera ng'agenda kubanga omupiira agusamba aliko kamera eraga buli kimu kyakola. Ajjukira tekinologiya waatuuse kakati agenda kubanga asamba yeerikodinga n'okubanga ate agenda butereevu ku mitimbagano gye. Oyo ye Lionel Messi mu nteekateeka ate eyo mwagenda okubanga atambulira ebyemizannyo nno bye byensobodde okubanga ate nkuleetera olunaku olwaleero bingi nnyo ebirala tujja kubanga ate tubikutuusaako enkya wabula nga ye Chan akakati ali mu jja nga ttiimu azigenda kubanga zeeyongera okubanga azituuka mu ggwanga erya Uganda. Toyanza nnyo toyanzege kubanga obaddeko akubiriza ne munno atwegatteko ate olunaku olw'enkya nga tukomyewo Sunspire olwaleero bwe tutambudde. Mukama Katonda abanjagalire mubeere bulungi.